Добрый день, я Анна Blaivas, и я директор по продажам в Ad Network TwinRed. Сегодня мы будем обсуждать, как извлечь максимум дохода из рекламных форматов. Мы будем обсуждать это для паблишеров и для аффилиатов, и прямых рекламодателей, так что будет что-то для всех. Давайте начнем обсуждать сначала, какие у нас есть форматы в TwinRed. У нас есть pop-unders, pre-rolls, full-page interstitials, push notifications, native banners. Я думаю, все знают эти форматы, но если будут вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Сегодня мы будем обсуждать интерстишалы, баннеры, нативы и pre-rollы. Давайте начнем с интерстишалов для паблишеров. Здесь самое важное – это сделать установку, где был оптимальный баланс между пользователями и доходами паблишера. Мы рекомендуем использовать интерстишалы на Chrome, а pop-underы на других браузерах. Так вы можете избежать штрафов на Google. Выбирайте низкую frequency capping, частоту показов. Мы советуем 1 каждые 8 часов, 1 каждые 6 часов. Важно здесь установить триггер интерстишала на втором или на третьем просмотре страницы. Почему? Потому что этот формат довольно большой и сразу появляется юзера. Из-за этого мы хотим избежать, что юзер получает на первую страницу и сразу уходит с вашего сайта. Из-за этого не устанавливайте триггер на навигационных элементах сайтов, чтобы опять не потерять юзеров. И добавьте название вашего бренда или вашего сайта в самом верху. Так ваш пользователь сможет вернуться на ваш сайт и не покинуть саму страницу. Интерстишлы для аффилиатов. Это очень простой переход с поп-андера трафика. Если вы работаете с поп-андерами, мы очень советуем попробовать тест на интерстишлах. Особенно если вы хотите купить побольше трафика с Chrome, где самый большой conversion rate. Для интерстишала можно использовать такой же креатив, как для поп-андера, если они поддерживают iframe. Если ваш поп-андер не поддерживает iframe, вы можете попросить у вашей партнерки запросто поменять или у вашей техкоманды. Здесь еще очень важно оптимизировать креативы. Подумайте, как сделать лучше. Или сделайте АБ-тест. Сделать их или очень простыми интерстишалами, чтобы сразу было понятно, что вы предлагаете, или сделайте интерактивный, чтобы зацепить вашего юзера. В среднем мы рекомендуем поставить бит примерно на 30% меньше, чем у вас обычно бит на поп-андер, чтобы был позитивный ROI. Максимально поработайте над скоростью загрузки, потому что это сразу открывается для юзера на второй и на третьей странице. Если у вас медленно загружается интерстишал, то юзер может сразу же уйти и даже не просмотреть ваш оффер. Из-за этого скорость загрузки очень важна, когда вы работаете с интерстишалами, да и с поп-андерами тоже. Теперь давайте обсудим banners in Native 1. Что это значит? У нас в TwinRed есть функция Native Banner Compete Mode. Это значит, что паблишер может использовать один скрипт, и у него будет подбираться формат или баннер, или нативка с максимальным высоким ECPM. Это значит, что один скрипт всегда будет приносить самый высокий ECPM и, конечно же, доходы. Здесь очень осторожно надо подбирать рекламный спот, потому что он должен подходить и для баннера, и для нативного блока. Давайте возьмем пример 900 на 250 размер. Этот спот подойдет или для одного большого баннера, desktop footer, или на 6 нативных объявлений в одном блоке. Но, например, 728 на 90 размер такой зоны, там нативка не очень хорошо будет выглядеть, слишком маленький размер. За этот такой размер лучше использовать только на баннер. Вы можете уточнить у вашего аккаунт-менеджера спрос на размеры баннеров, чтобы был высокий ECPM, и сколько лучше всего поставить нативных объявлений в одном блоке.
Избегайте мислидинга в блоках с нативной рекламы. Мы часто видим, что паблишеры ставят нативный блок, который очень похож на видео. Это плохо, потому что CTR будет высокий, адверты будут платить, но conversion rate будет не очень высокий, и компания остановится. Из-за этого лучше сделать красивый нативный блок, который не misleading. Banners and native в одном для аффилиатов. Здесь очень важно попробовать и banners, и native как АБ-тест. Например, вы должны найти разный подход. Для баннеров более важен визуал, а для нативных объявлений текст. Неважно, какой у вас оффер, он может конвертить на обоих форматах, если подобрать правильные креативы и подход. В названиях зон у нас в TwinRed нетворке вы сможете увидеть зоны, которые и banner, и native, потому что у них будет буква C для compete mode. Начните для нативки с более высокого CPC. Это чтобы алгоритм мог подобрать вам самое оптимальное положение для вашего CTR. Как только у вас будет уже более высокий CTR, вы сможете понизить ваш бид. Но лучше всего для конкуренции это начать с довольно высокого бида на первый день или два. Проверьте, как ваше объявление, как ваша реклама выглядит на сайте. Особенно зона, где у вас очень много объемов, где у вас большие объемы, всегда лучше проверять, как сочетается ваша реклама на сайте. Если подходит размер, если подходят цвета, и вы можете на этих зонах оптимизировать к сайту. И, наверное, мой самый любимый формат pre-rolls. Давайте начнем для паблишеров. Здесь очень важна грамотная интеграция. Изначально надо понять, что видео-прероллы могут быть в разных форматах. Есть in-stream, это в самом видеоплеере, перед тем, как начинается видео. Есть outstream, для этого не нужен видеоплеер, и вы можете в любое место поставить такую рекламу. И видеослайдеры, которые выходят как instant message. Внимательно надо обозначить зоны прероллов, если они слайдеры, outstream или in-stream. Потому что для рекламодателей, для аффилиатов очень важно понять, какой именно спот у них в таргетинге. CPM будет, конечно, разный для видеослайдера и для инстрима. Надо быть здесь аккуратным, не ставить видео на каждом ролике. Мы рекомендуем frequency capping, поставить каждые 2 часа, 2 раза в 24 часа, например. Но не надо ставить на каждом видео, потому что это будет плохой user experience и будет плохой конверт. И здесь стоит улучшить техническую часть. Добавьте возможность рекламодателям управлять call to action. Это можно сделать при помощи кастомных VAST параметров для более высокого conversion rate. Во время паузы не надо ставить in video или on pause ads. Это баннеры, которые выходят, когда юзер нажимает на паузу. Это часто провоцирует ложные клики и снижает conversion rate для адвертайзеров. Если вы будете ставить in-stream pre-roll ads, которые мы советуем, лучше, чтобы именно на этом видео не было больше никакой рекламы. Для аффилиатов у меня один совет – это не откладывайте pre-rollы на завтра. Это очень хороший формат, особенно если вы уже давно работаете с попандерами, с баннерами, с нативкой и еще не пробовали pre-rollов. Надо, конечно, подходящие видеокреативы. Если ваша партнерка не предлагает вам готовые видеокреативы, то наймите фрилансера. Это будет не очень дорого и будет стоить того. Особенно если у вас уже есть баннерная слепота, как называется, когда вы, я не знаю, несколько лет уже используете баннера или нативку, то, конечно, лучше для новых посетителей попробовать новые креативы с новыми форматами. Самое главное здесь обратите внимание на call to action.
На первые 5 секунд, это самые важные 5 секунд для вашего пользователя, на музыку. И не надо использовать misleading креативы, чтобы ваши пользователи сразу поняли, что вы рекламируете им. И, конечно же, не ленитесь переводить ваш call to action. Если, например, у вас топ-гео Германия, то call to action должен быть на немецком. И, пожалуйста, не используйте Google Translate. Если надо, обращайтесь в TwinRed, мы вам поможем. И что мы сегодня обсуждали? Пересечение рекламных форматов. Переходить с формата на другой формат – это просто. Для этого у вас должна быть большая база креативов, независимо от вертикали. Не забывайте добавлять ретаргетинг пиксель на ваших лендеров или на любой странице, где вам это надо. Это поможет догнать вашего пользователя на других рекламных форматах. Например, если у вас есть компания, как мы называем prospecting campaign, с пикселем для ретаргетинга, то вы можете начать с поп-андеры. Потом вы можете, когда уже соберете довольно много статистики, вы можете попробовать сделать ретаргетинг-кампанию на баннерах. Здесь будут большие объемы и будет дешевле. Из-за этого заключения, если вы работаете с поп-андерами, то вам надо тестить интерстиши и прероллы. И то же самое с баннерами. Тестите нативку, переходите на интерстишалы и прероллы поп-андеры. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то, пожалуйста, спрашивайте. Спасибо. Anna, thank you so much for that. Appreciate it. That was awesome. Hi. Glad you enjoyed that. Awesome. Even though it was in Russian, that's okay. Our Q&A portion is going to be in English for those out there that could not understand Russian. Hopefully we can follow or cover a lot of the areas that you covered in the Russian part of that presentation. So Anna, first of all, how's life in Barcelona? So life in Barcelona is great, but right now I'm actually in Prague. Ooh, just for the test conference today. So I'm tuning in from Prague, but otherwise Barcelona is great. And yes, that's where we're based. Nice. Have you been doing a lot of traveling over the last couple months at all? Or is this like your first trip? Not so much. I was in Cyprus actually for the summer for a bit of work and pleasure. And then, Marbella for the other conference, Prague. But I think for everyone, the past year has not been full of travel. You know, one silver lining from all of this is the fact that we're doing these hybrid conferences now where people can stay engaged from home and feel like they're a part of the conference while there's an actual conference happening in Moscow as we speak, right? That is true. And I have to say, being back at a conference after almost 2 years is also a bit hard almost because I haven't seen that many people in, a year and a half probably. It gives anxiety, right? Like people had social withdrawal where it's kind of like that first sort of like for me, like I play rugby. So first time going out and playing rugby again, it was kind of like, it was awkward meeting new people again. And you had to think twice before speaking. And it was just like, it was like a muscle you haven't worked in so long, right? That's exactly it. Like when I was in Marbella, it was quite a small conference compared to the usual ones. And everyone was like, I think it's better this way because if it was the usual kind of, hundreds of people conference, everyone would be a bit lost for words almost. So we needed to kind of ease ourselves back into seeing so many people again. So the hybrid conferences definitely help. 100%. That's awesome. Okay. So, let's go into the nuts and bolts of your speech there and your presentation. First question is, what kind of offers work well for affiliates on pre-rolls? All right. So I love this question because pre-rolls are probably my favorite format at the moment. And my answer might seem like, a bit of a selling niche or I don't know. But really, I think any kind of offer, and I'll explain why. Because I think what we saw when pre-rolls first came out around 2 years ago is it was all gaming. So gaming was the first to get into the pre-rolls and they dominated the market for a good year. So it was quite hard for anyone else to get in. And everyone's like, we'll leave it to the gaming guys. So now what we saw in the past year is we've got cams getting into it. You see cams pushing out the gaming. And what we've started to see is dating, Nutra, even crypto. And as well, the development of different kinds of pre-roll formats. So what I talked about in my presentation that we have now, video sliders, we have outstream, we have instream.
So for example, if your payout is a bit lower, you can go for the video sliders, which are a bit cheaper, or the outstream. If your payout is higher, you work on rev share, then you go for the in-stream pre-rolls. So really, I don't think that there is an offer that should not be tested on pre-rolls. And I think it is worth for every affiliate direct advertiser to just, really test. And if it doesn't work the first time, speak to, a professional, speak to an account manager, see what you need to amend, because that's what everyone was saying 2 years ago. Pre-rolls don't only work for gaming. And we've seen that that's absolutely not true. Do you find are there any ad placements that you would say are becoming a bit saturated, or like it's just adding to the noise, where are not as effective as they used to be? So honestly, for me, it's not necessarily the ad placements. It's probably more the kind of creatives behind it. Because if I were going to choose anything, it would be banners. So I was never a massive fan of banners, because for me, they're the most saturated ones. But then at the same time, they still convert and you still get great new creatives coming out. So it's not for me necessarily about the format. It's about the creative. And I think the industry is changing with more and more formats coming in, which means that we just need to be more creative on the creative front. Absolutely, for sure. And now another question that has come in is with the native banner compete feature, am I able to set the desired format manually for my website? Yeah, so this would be mostly relevant for publishers, and it's quite an interesting question, I would say, because what the compete mode does is basically that you have one script that, you have the banner and a native ad in one, and whatever gives you the highest money basically will show. However, you can control it manually. So basically you can decide it for it to be fully native or fully banner. Where I would suggest for publishers to do that is depending on the sizes. So if we get, an NTVA at 300 times 250, then by all means do it compete, because they both look good and you'll get the most money. But if you get a zone like the under video player, the 7 to 8 times 90, absolutely make it strictly a banner zone and don't make it native, because it just won't look good. So my answer is yes, you can manually set it, and you should for blocks where native might not look great, but otherwise, let the auction do its job and get the highest bid that you can if it looks good. What zones do you recommend targeting initially? I mean, to be honest, it depends, of course, on the format. For me, Для меня, например, это... for me, what I would say is you Для меня, как я сказала, because you never know which zones are going to work for you. Что вы никогда можете сразу не понять, что будет работать в вашем конкретном случае. So yeah, you can find some gems from campaigns. Awesome. Can I place your retargeting pixel on any landing pages from any campaign? You should. So again, I would say there's a slight difference for direct advertisers and affiliates, because obviously direct advertisers have more control over the funnel. So if you have full control over your funnel, then you can be as creative as you want, and you should actually place the retargeting pixel not just on the landing page, but, for the cart abandoners, for, depending on the preferences that they clicked, you can pretty much retarget anything you want, even users who have spent over a certain amount. But if you're an affiliate and you don't have full control over the funnel, then this is where you might want to get a bit creative. So for example, you want to create your own pre-landers and then maybe have different choices and place the retargeting pixel specifically on the different choices that you ask users to select. So this is where, as an affiliate, you really have to be a bit more creative and do it more on the pre-landers. And yeah, to make the point short, you should be adding the retargeting pixel as the first step, I think, to any campaign, so you can start collecting that data. 100%. And I say this all the time with Facebook ads, that Facebook pixel is so important to be able to create a solid customer journey, because you really only get one chance to make that first connection. So you got to make it count, getting people in to something that's enticing, and then following up that messaging or creative with something that naturally feels natural to see, to bring them into a conversion, right? Because I truly believe that journey really creates an opportunity for a long-term customer, not just a one-term customer, right?
Exactly. I mean, I do think in mainstream, retargeting is used a bit more than in adult. I think adult has yet to catch up. I'm not sure why. And the thing is, you're completely right that you can kind of, follow the user down the funnel. So at the beginning, you start very generic, then you learn what the user wants, you retarget them a bit more specifically, and et cetera, until you really get an idea of what your customer wants. And that's how you get the lifetime value from this customer, really, by retargeting him. Do you think, I mean, just comparing mainstream to adult for a second, do you think that can be as important as in adult, or do you not think it's as important in adult? To be honest, I understand. I don't think it's about importance. I just think that there is definitely much more thought and money, let's say, going into a campaign, let's say on Facebook. And, when you run one campaign, you'll really kind of put a lot of efforts into it. In adults, a lot of it is about data, seeing what sticks. But I think we should enter, let's say, the next phase in adults where we are thinking of this user journey, that it shouldn't be, yes, of course, it's about data, but retargeting is actually, I think, the key to following what mainstream is doing, and start to think of your campaign and building these different funnels by collecting this information. So even though it's not about the importance, I just think adult is just a bit behind it, and it's not concentrating on the same things as mainstream is. It's like, just get that quick conversion no matter what it takes, right? Where I think, in my opinion, and I'm not the experienced one here in adult affiliate necessarily, but I feel like there is an opportunity to really create a stronger know, like, and trust with a certain brand if you do this correctly with the retargeting, whether it's that right ad, is it getting in front of them, increasing that ad frequency in terms of how many times that user sees that brand or that product, right? And the more you can do that and effectively think about this retargeting, I think it'll be a game changer in adult. So 100%. I just think maybe one of the blockers in adult is, you're talking about, say, about Facebook. That's one platform. In adult, you have hundreds of sites. So technically, for sure it can be done, but then you need, media buyers specializing, let's say, in this funnel. So what we would advise, let's say, is if you're building up a media buying department, you can probably separate it into, the prospecting guys, the guys who are collecting data on this prospecting, passing it on to the next stage and to the next stage, and then have a specialty, let's say, retargeting team that is collecting all this data and then spreading it out amongst different funnels. To kind of really get something similar as to what people do on Facebook. So it just requires a bit more manpower, I would say, and a bit more energy to put into it. But whoever does it correctly will definitely benefit from this, I think. As a webmaster, can I use my own script for the interstitial? And if so, what settings do you recommend? All right, another good question. So most networks have their own scripts for the interstitials, which are, Google compliant. They follow certain rules. However, it is possible that if a publisher has their own script and it's a good script, that we would provide them with a direct link so they can use their own script. However, there's a few things to consider. So one is you need to understand how both scripts measure impressions, so you don't have any big discrepancies and you measure the correct impression data. And obviously for the settings, we also prefer that publishers use our script, just because we have a lot of different options that are also beneficial to the advertisers. So for example, if a publisher uses their own script, then we recommend putting the branding at the top, not putting a countdown, A/B testing between, the second or third page view, interacting on more than one page with the interstitial, changing the color, randomizing the close button. So this is something that, for example, our interstitial script allows. So that's why we would recommend to the publisher to make sure that they have a few settings that they could play with on their side, such as changing the frequency, capping the close button, just to make sure that they can get the most revenue out of this format. So in addition to what you discussed today, what other support are you able to offer to affiliates? Anything they want. So, I mean, one of the things that we even mentioned is, translating. So a lot of what we see is, it's not that this is part of, let's say, our network services, but of course we are a very international team, so we work really, really closely with our advertisers and our affiliates, and sometimes we will get our native speakers to have a look at their ads, and it's really obvious that Google Translate was used, so we're like, no, stop, we would rather do, get our native speakers, get our friends, it doesn't matter who, to do proper translations, because otherwise this is not a native ad. We of course give recommendations on all your pre-rolls. We can even recommend some freelancers, so we don't do
do creatives ourselves, but I would say we are specialists in advising exactly what kind of call to actions to use, what is Google compliant, what is not Google compliant, how to be the most accurate and not misleading. And of course, for publishers, we can do an analysis of their site and recommend exactly which ads to place, where to place them, and how not to make them misleading and get the most revenue. So rather than, account manager and setting up campaigns, we really try to give like strategic directions and that extra bit of service such as translation and, a little planning strategy for them. That's awesome. And yeah, so big takeaway there, do not trust Google Translate, right? No, please do not do it. I don't advise it. Awesome. Okay, if any people out there have any questions for you, Anna, what's the best way for them to get in touch? So you can email me at Anna TwinRed. Pretty simple, my name and the company TwinRed. Otherwise, Skype and Telegram is I'm most active there. So just hit me up and yeah, we can have a chat for sure. Anna, this has been great. Thank you so much. Enjoy Prague. Have a good time, and I hope to see you soon. Cheers. Thank you very much, Jason. Have a good one. Bye.